தமிழ்நாட்டின் சென்னையில் நடைபெறும் 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடக்க விழாவில் தமிழர்களுடைய பெருமைகளை பறைசாற்றும் வகையில் மக்கள் நீதி மய்யின் தலைவர் கமலஹாசனின் குரல் பின்னணியில் ஒலிக்க நடைபெற்ற நாட்டிய நாடகம் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது. மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட்டின் தொடக்க விழா சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்ற இந்த விழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு போட்டிகளை தொடங்கி வைத்தார். 180க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் பங்கேற்கும் சர்வதேச விளையாட்டு தொடர் தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் நிலையில் தமிழ்நாட்டின் வரலாற்று பெருமைகளையும் கலாச்சார சிறப்புகளையும் விளக்கும் கலை நிகழ்ச்சிகள் தொடக்க விழாவில் இடம்பெற்றிருந்தன. குறிப்பாக தமிழ் மண் என்ற தலைப்பில் நடிகர் கமலஹாசன் குரல் பின்னணியில் ஒலிக்க நடைபெற்ற நாட்டிய நாடகம் பார்வையாளர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது. தமிழ்நாட்டின் வரலாற்று சிறப்புகளுக்கும் தொல்லியல் பெருமைகளுக்கும் கலாச்சார பாரம்பரிய சிறப்புகளுக்கும் உதாரணமாக விளங்கும் நிகழ்வுகளை ஒவ்வொன்றாக விளக்கும் கமலஹாசனுடைய குரல் பதிவு ஆங்கிலத்தில் மேடையில் ஒலிபரப்பப்பட்டது. அப்போது ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கு ஏற்ப மேடையின் தரை தளத்தில் முப்பரிமாண காட்சிகள் ஒலிபரப்பாகின. அப்பொழுது அந்த காட்சிகளுடைய மேல் நாட்டிய கலைஞர்கள் நடித்து காட்டினார்கள். திரையில் இதற்கு ஏற்றபடி காட்சிகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. 1ஆம் நூற்றாண்டில் கரிகால சோழன் கல்லணை கட்டியது முப்பரிமாண படத்துடன் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. ராஜராஜ சோழன் கட்டிய பெரிய கோவில் குறித்த சிறப்பம்சங்கள் ஒலிபரப்பப்பட்டது. ராஜேந்திர சோழன் கடல் கடந்து சென்று போரிட்டு வென்றது சிறப்பாக நடித்து காட்டப்பட்டது. தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய தற்காப்பு கலைகள் சிலம்பாட்டம் பற்றிய சிறப்பான விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடித்து காட்டப்பட்டன. தமிழ் இலக்கியங்களின் பெருமைகள் கமலஹாசனுடைய உணர்வு பூர்வமான குரலில் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இதற்கு ஏற்றவாறு கலைஞர்கள் நடனமாடியும் நடித்து அசத்தினார்கள். சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகி மதுரையை எரிக்கும் காட்சியும் அப்பொழுது காட்டப்பட்டது. முப்பரிமாண முறையில் தத்ரூபமாக அமைந்த அந்த காட்சி பார்வையாளர்கள் அனைவரையும் வியக்க வைத்தது. அதேபோல் 2004ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட சுனாமி பாதிப்பின் வலியை உணர்த்தும் வகையில் கலைஞர்கள் உயிரோட்டத்துடன் நடித்து காட்டினார்கள். தமிழ் வளர்த்த 3 சங்கங்கள், 5 இணைகள் உள்ளிட்டவற்றின் பெருமையையும் கமலஹாசனுடைய குரல் எடுத்துரைத்தது. இறுதியாக மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம், கரகாட்டம் என தமிழ்நாட்டின் அனைத்து நாட்டுப்புற நடனங்களும் இடம்பெற்ற வண்ணமயமான நடன நிகழ்ச்சியாக இது இடம்பெற்றது. ஆவணப்படத்தின் முடிவில் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், இதுவே தமிழகத்தின் பண்பாடு என்று பாரம்பரியம் பற்றி நடித்து காட்டப்பட்டது. இந்த ஆவணப்படத்தில் கமலஹாசன் குரல் மிக அழுத்தமாக திருத்தமாக அமைந்திருந்தது. இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் இந்த ஆவணப்படத்தை மெய்சிலிருக்கும் வகையில் இயக்கியிருக்கிறார். தமிழ் கலாச்சார செழுமை மற்றும் நமது ஆவணங்கள், வணிகம் போன்ற பெருமைகளை கமலஹாசன் குரலில் சிறப்பாக எடுத்து காட்டியுள்ளது. அனைவருடைய கவனத்தை ஈர்த்தது. ஒரு ஆவண திரைப்படம் தமிழர்களுடைய மொத்த வரலாற்றை பார்க்கும் உணர்வை கொடுக்கும் அளவுக்கு சிறப்பாக எடுத்து காட்டப்பட்டிருந்தது. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றி மூத்த கொடி. An excerpt from the புறப்பொருள் வெண்பா மாலை, a treatise from the 6th century, describes me as the one that existed before agriculture. I have seen kingdoms come and go. I have seen battles of wit and more. Amidst each of you, I'm here to tell a story, the greatest of them all. The Tamil soil's story. My Tamil man. Welcome. I am everywhere. I was there when the first block of wood was carved. The first king was crowned. The first ship set to sea. And I'm there when all the glory now lies beneath the sand. The value of what we unearth, a broken pot, a dirtied coin, a wooden toy, or a rusted iron tool from 4,000 years ago, is as priceless and timeless as the history it comes from, the Tamil land that it comes from.
And this history begins at the beginning of time itself. Our culture took its first steps along with the early man. The village of Adirambakam holds stone tools as old as 1.5 million to 385,000 years of age. Mailadumparai unearthed tools and rock art from 4,200 years ago. We were witnesses to the age of iron, smelting and wielding its power at a time as old as 2000 BC. Able to generate our own heat of more than 1,500 degrees Celsius. This was just the beginning. Then came the time of the leaping tiger, the Chola Empire. Twin fish, the Pandya Empire. And the glorious bow and arrow, the emblem of the Cheras. Trinity of Tamil royalty, under whom flags soared high and the land flourished and Tamil rejoiced. The Cheras, the Cholas, and the Pandyas. It was a time of true innovation. It was a time of the people. We were industrious, even before it was a word in the West. Dating back to the 6th century BC, we used terracotta pipes for irrigation, establishing our core livelihood, agriculture and farming. Society began to thrive. Life was rich and livelihood grew under the able administration of the kings. In the 1st century, the great Karigala Cholan built the oldest of dams, Kallanai, or the stone dam, over the river Kaveri, operational even after 2,000 years of its existence. The 10th century Chola creation, the Veeranarayanapuram Reservoir, built by man, nourishes us with water till date. And as agriculture prospered, trade made its way. We traveled and traded with lands near and far, all the way up to Philippines. Owing to the vision of a great Chola king, Rajendra Cholan, we crossed the unforgiving Indian Ocean in the 10th century.
He was the first to introduce the concept of an admiral. The INS Rajendra of the Indian Navy is a salute to that man and his marvels. When the sea was still a stranger and the shores became our friends. We were a civilized society, educated in the ways of life and the needs of those around us. In Curadi, pots and earthen vessels bore names of their owners. A democratic election for the village head held in the 10th century under the rule of Parandagat Choran shows our people as able thinkers that they are. This thought, this community, this Tamil built the culture and society of yesterday and today. And our culture is as vast as the minds that created them, with a contribution to every form of art. Our martial art, Silambam, the dance of the wooden staff, showcases utmost discipline, showmanship, and grit. Bringing with it the surge of energy since the time of Kalitugai. An ancient text comes a sport like none other. Yeru Thaluvudal, or embracing of the bull, famously known as Jallikattu, a sport of the masses. Is not man versus animal, but man and animal in harmony. Our dance forms are as diverse as us in the classical elegance of Bharatanatyam.
rooted dance forms of our people that we know as Nattupurakkalaikal, or folk art. This robust energy of movement is met with the tranquility of the still. Our artisans and architects were ahead of their times, and who better to speak for that than I? Monuments from a single stone, studied as monolithic structures in the modern day. The flawless, smooth pillars of Susindram temple carved from a single stone. Mamallapuram, home of the Show Temple and the Five Rathas, the Museum of Indian Architecture. Over 2,000 years ago, the Pandyan king began 3 scholarly institutions called Sangams. Tolkappiyam is one of the oldest books of grammar for a language of today. Aindinai spoke of the vast terrain and their stories. Kurunji, Mullai, Marudam, Neidal, and Palai. And the Silappadigaram brings to light of progressive practices such as Sakyar Kuttu, a dance form where all are seen as equal. And on that note of equality comes the hero of her times, a feminist icon blazing through a courtroom of injustice, fighting to prove her husband's innocence, bearing the anklet of truth, a truth that the king refuses to see. So let's break the anklet, she says, and spill the queen's pearls. Bang goes the second anklet. The king is shocked to see the scattered rubies. The third and final anklet breaks. The truth engulfs not only the court of the king, but the entire city of Madurai. Tamil literature covered the ways of life and has nurtured many voices over the years. Tirukkural, the treatise for the whole world, holding in it 1,330 verses and 133 chapters,
about the ways and doings of man is an ode to poetry itself. The poet's statue, the Thiruvalluvar statue in Kanyakumari, is testament to that. Our national bard, Bharatiyar, sang songs of liberation, and his disciple, Bharatidasan, carried the legacy, bringing reform to society. And the Tamil people of today put us on the map with our soaring GDP, pioneering at every touch in healthcare, automobile, and technology. The tradition of art has now evoked our love for cinema, boasting of one of the most inspiring creative industries. Tamil cinema is a benchmark of excellence in entertainment. And our Tamil has grown far beyond this land, this man. We are part of the world, residing in 180 countries around us. No story comes without its hardships. Shaken by tsunamis, the floods, the earthquakes, and the droughts, our people face the hardest and the most trying of times. But we rose stronger, our legacy ever growing. And as we witness the magic together, it is no more just my story, but ours. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர். This is our world and these are our people.